story of our lives this season. Dus ik denk dat dit de 10e, 11e wedstrijd is die we onder controle hadden en uiteindelijk niet winnend afsluiten. We speelden goed. We speelden het derde kwart fantastisch. Snelheid, verdedigende stops. We speelden als team. En die zone heeft ons een beetje van onze leg gebracht. Zo zie je dat je soms schoten kunt raken tegen man-to-man, maar dat een zone dan nog iets mentaals met je kan doen. Het haalde de snelheid uit ons spel. En dus goede zet van coach Spradley om dat te doen. Teleurstellend, want we vechten op dit moment ergens voor. En we verliezen in Mons in de bussen. We hadden deze wedstrijd onder controle. We zijn heel dichtbij. We zijn nog steeds vol vertrouwen. Dus ik kijk wel positief terug op deze wedstrijd. Maar wel teleurstellend dat in deze race dat we hem niet winnend hebben kunnen afsluiten. Kan ik me helemaal voorstellen. Kun je iets vertellen over de gameplan waarmee jullie de wedstrijd ingingen tegen Leiden vandaag? Ik moet zeggen, de laatste tijd is onze gameplan meer de focus op onszelf. Ik merkte op een gegeven moment dat hoe uitgebreider de gameplans werden op de tegenstander, hoe meer we te veel gefocust waren daarop. Dus we zijn heel erg gefocust geweest op onszelf, op de teamchemie terugkrijgen die we toch een beetje weg was. Maar we wisten natuurlijk dat we snelheid konden creëren tegen de vijven van Leiden. Dus heel veel ballscreens, zij hedgen. Wij wilden daar gebruik van maken om in de bucket te komen. Vanuit daar penetrate kick situaties, dus niet ingewikkeld denken. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Dat wilden we ook trachten we eigenlijk ook te doen tegen de zone. Alleen dat bracht ons inderdaad een beetje van onze leg af. Dus de gameplan was vooral op snelheid spelen, in controle. Weinig punten uit turnovers weggeven, de rebound controleren. En vooral de bigs aanvallen in de ballscreens. Jeroen, je vertelde al over die zone die Leiden speelde op het laatste jaar. Jullie schoten, vielen niet meer. Je vertelde iets over, het kan ook een beetje in je hoofd gaan zitten. Of is misschien ook enigszins vermoeidheid. Jullie hebben niet een hele brede rotatie. Nee, we hebben ten opzichte van het begin van het seizoen natuurlijk 3 spelers ingeleverd. Daar is er eentje voor teruggekomen. We hebben een afscheid eerst van Ivan, toen met JD was zijn vervanger. Daar hebben we afscheid van genomen. We missen natuurlijk met Trey Williams, hebben we een all-ball foyer gehaald. Florian Rijkers missen we, moeten we ook niet onbelangrijk geweest met een hersenschudding. Deze wedstrijd valt Evan Taylor uit. Daarom speelde hij ook niet meer de laatste 12, 13 minuten. Dus nu is het een kleine Charles de Vaal heeft nu een paar wedstrijden, zit langs de kant. Maar ik denk dat we conditioneel, fysiek in orde zijn om dit soort wedstrijden in ieder geval goed af te sluiten. Maar het kan wel iets doen met de schotpercentages natuurlijk. En dat zag je misschien wel een beetje terug. Of dat het daaraan lag, geen idee. Maar ja, het zou zomaar kunnen. Laatste vraag, Jeroen. Je vertelde net dat jullie heel goed in wedstrijden zitten tegen goede tegenstanders. Hoe heb jij ervoor gezorgd dat jullie, want je zit onderin, je zit die strijd met degradatie en dergelijke. Hoe lukt het je dan toch om zo fris en competitief basketbal te blijven spelen? En je zegt, we geloven er nog helemaal in, er zijn nog veel wedstrijden te gaan. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat is niet makkelijk. En het lukt ook niet altijd. Ik bedoel, we hebben hele moeizame periodes gehad. Ik bedoel, vorige week verliezen we met 30 thuis van Zwolle. En toen stortte de hele wereld in bij het hele team. Nu winnen we bijna 2 games. En nu is de positiviteit weer helemaal terug. Maar we spelen nu weer met passie, er is strijd. We vechten gewoon voor de organisatie nu. Het is natuurlijk pijnlijk dat voor ons of voor Weert dat de hele organisatie eigenlijk verdwijnt. Slecht voor het Nederlands basketbal. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen als je in die positie staat. Maar ik denk dat het niet ten goede komt van het Nederlands basketbal. Maar ook de complimenten naar de jongens, want ik kan dit niet. Je kunt het niet als coach mentaal alle spelers op de rit krijgen dat ze blijven vechten. En ik denk dat ze de jongens onderling ook gewoon naar elkaar kijken van luister, we staan hier ook voor onszelf. Niet alleen voor de organisatie, ook voor onszelf. En we willen zelf nog toekomst in het basketbal. En we gaan gewoon strijdend en dan zien we de uitkomst wel vervolgens. Ik denk dat dit een wedstrijd is die redelijk ons seizoen weergeeft. Dat we zeker goed kunnen basketballen. Dat we het ook lang laten zien. En dat we het op het einde net weggeven. Ik denk dat we echt wel een hele hoop wedstrijden zo gehad hebben dit jaar. En dat het wel een goede weergave is van ons seizoen tot nu toe. Kun je ons eens mee terugnemen naar dat derde kwart waarin jullie de wedstrijd op dat moment helemaal omdraaiden? Ja, nee, ik denk dat we goed als team samen speelden. Dat we agressief waren. Dat we veel tempo in de game hadden. We wisten dat Leiden niet de allersnelste centers hadden. Dus het idee was om die aan te vallen met pick-and-rolls. En vanuit daaruit de bal te delen en kijken wie open stond. En toen maakten we een goede run. Hoe lastig was die zone van Leiden op het laatst toen jullie misschien ook
met een vrij veel blessures, kleine rotatie, misschien ook wat vermoeid werden. Hoe lastig was het om toch die 3 punters te blijven proberen? Ja, ik denk dat de coach het waarschijnlijk ook gezegd heeft, maar wat we in het derde kwart goed deden is dat we veel tempo hadden, dat we de bal deden delen. En in het vierde kwart halen zij door die zone goed de tempo uit het spel. En dan gaan we eigenlijk een beetje van weg. En ik denk dat we best nog wel wat goede 3 punters krijgen. Dat echt niet is dat we alleen maar slechte aanvallen hebben gehad, maar dan moeten we er wel een paar van binnen gooien. En dat was helaas niet goed genoeg op het einde vandaag. Roel, je bent nog best een jonge speler, maar ook heel ervaren. Je bent al jong doorgebroken. Als ervaren speler, hoe probeer jij het team toch op de rit te houden? Want jullie vechten letterlijk voor de toekomst, zou je kunnen zeggen, toch wel voor het basketbal daar in Bemmel. Hoe probeer jij daar zelf aan bij te dragen? Ook misschien buiten het veld en binnen het veld. Vooral gewoon die strijdlust als team. En iedereen bij elkaar te houden. Dus in defense, we zijn misschien niet het grootste team, niet het sterkste team, niet de breedste selectie. Dat zullen we moeten compenseren door harder te werken, door agressief te zijn, door af en toe wat slimmer te zijn. En daar probeer ik mijn steentje in bij te dragen. Coach vertelde, aan de ene kant koop je ook er niks voor als je nipt verliest. Aan de andere kant zegt Jeroen wel van, je bent heel competitief tegen Mons, Leiden onder andere de laatste tijd. Geeft toch wel vertrouwen. Ja, zeker. Nee, ik denk dat we hiervoor een periode hadden dat we wat minder speelden. Dat we ook dat agressieve stukje minder hadden als team zijnde. En dat we dat de laatste 2 wedstrijden weer wat terug hebben. Want wat je zegt, we strijden natuurlijk voor levensbehoud, om het zo maar te zeggen. Maar wat je zegt, op het einde staan we al met lege handen helaas weer. Again, I'm very happy that we found a way to win. I'm not happy the way we're doing it. That's just something we just discussed. I think some players are not performing the way they're capable of. And I think as a team, we're not performing the way we can. Missing fire, missing intensity, and too many guys standing around waiting for someone else to do something instead of doing the things they're supposed to do. And so that's something we've been talking about. And hopefully we can turn it around and start playing basketball for 40 minutes instead of 10. Is that something, no doubt, you discussed in the game plan before this game? Because it was maybe a bit of a deja vu as compared to Saturday? Well, yeah, okay, if you look at this scenario. But, we talk about certain things, do certain preparation. And one of the preparations were we knew they liked to penetrate and we liked to kick to the corner. And for some reason, we didn't find it necessary to stop that. And, you can only prepare guys as much as you can in a short amount of time that you have. But you have to be professional and you have to make the adjustments. But, worse than that, we have other guys that I think, just take things for granted sometimes and wait for someone else to do something instead of make things happen. And in the fourth quarter, you see a little bit with the combination is that guys are trying to make things happen, and three quarters long, they're not. And that's not a recipe for success. So we got to start understanding quicker. And, and you have situations in the game where you say, okay, it's going. And then all of a sudden they score and everything stops, and then take a timeout and you say we go zone and you got 3 guys playing zone and 2 guys playing man-to-man. So, we can only do so much as coaches, and but at the end of the day, we're all in this together, and we got to find a way to get everyone motivated and ready to play. Absolutely, Coach. It seemed in the end that the zone that you did play with all 5 guys was pretty effective, and there was more passion, team play, and the urgency on offense in the fourth quarter. Well, we started being a little bit more aggressive offensively, and we still made 3 crucial turnovers in the last 2 minutes. And doesn't help missing the few free throws that you do get if you miss them. But again, you saw at least a team with a little bit of energy in the fourth quarter, and which I thought we had a little phase in the second quarter, into the first second, where we got the lead, and then they scored a couple of baskets, and then it was gone. And basketball is a game of runs, and if you're not ready to defend on that run and say, okay, the run's over, now let's go, you end up looking like we did. And so it's frustrating at the moment. I'm thankful that we're winning those games, but if we want to achieve anything, we definitely have to improve as a group. Final question, Coach, and I know I asked this before, and I know there's no easy answer, but no doubt you're looking for a way to, be more urgent, be more aggressive from the start, and you talk about it, you practice. But probably there's no silver bullet, that can flip this around, despite that you're working on it. I wish there was a magic button, but, it's like, I want to see
the spirit, and I thought it was funny because we played in Charleroi and we really played bad, without emotion. And then we play against Groningen, and we win in Groningen. We played home against Oostende, and I think, okay, you saw the fighting spirit, you think it's coming, and then you lose a cup game, and since the cup game, it's like the spirit is gone. And so we got to find a way to get that back. I know the team is getting closer, which is good, but now we got to get that closeness directly on the court to start showing itself. Nevertheless, 2 wins in 5 days. See you on Easter. Thanks. Yep. Yeah, I mean, obviously, it's always good to get the win, but we obviously did not play up to our standard, especially the first 3 quarters. Happy with the way we battled and kind of scrapped and just found a way to win because, sometimes when you're not hitting shots and playing your best, you got to find ways to win. In basketball, that happens all the time, but just our energy, execution, effort at times was not there in the first 3 quarters, which is unacceptable, obviously. But I thought fourth quarter, I was happy with the way like I said, we battled. We started hitting some outside shots, got the crowd into it, which is obviously a huge advantage for us. So a win's a win, as I say. Absolutely true. What was working for you on your way to those 18 points? Yeah, I think my teammates did a really good job finding me on the inside. I think how they were guarding, they obviously had some injuries on their end, so they were a little smaller than they normally were. So they were switching a lot of the ball screens I was setting, and I was getting some smaller guys on me and just was able to take advantage. You get some easy looks on the inside, and a couple of better decisions maybe I should have made at times. But like I said, my teammates got me a couple really, really easy layups just with good passes and high-low opportunities and stuff. And yeah. When you saw that you were playing QSTA a few days ago, probably you went from the game against Bemmel. Did you ever think back about that game winner you made in the cup game? Definitely a little bit, yeah. That was another one of our maybe not as good performances, but yeah, obviously that game ended up being fun. But yeah, we're now just focused on getting ready for the Dutch playoff competition. One more thing, please, Patrick. I asked Coach the same thing. I think everybody's aware it was a bit of a deja vu from Saturday to today. Right. That what are the things to focus on? What are the things to do better? But it's not like it doesn't mean it happens. Correct. How hard is that? Yeah, no, I think it's something we talk about is starting faster and starting more locked in, playing with a little bit more energy and a better competitive spirit, playing with more joy. And yeah, it's something that, I think we've had this week maybe wasn't our best week of practice. I thought last week we had a pretty good week of practice leading up to the game against Ball, and obviously didn't start great. But I think, like anything, you got to build habits, and that starts in practice. So coming ready to go in practice every day with good competitive spirit, encouraging each other, holding each other accountable, that stuff. If doing that in practice, it'll transfer over to the games. So just got to get back to work tomorrow, get ready for Saturday at Mons, and keep building.